Kundalini PAATTU is a poem written by Sri Narayana Guru, and the commentary or explanation of this poem is written by his disciple Nataraja Guru. So he says that the seat of Kundalini is like a snake coil at the base of vertebra, and that is a ganglia or plexus of nervous energy that is radiating to the nervous system. So several scientific attempts have made to study the histology to know more about the Kundalini, but this concept is not reflected in an objective aspect, that is not reflected in organ or function. So he says that the concept is to be understood at the light of epistemology of Vedanta is required. So he says that under suitable attitude as prescribed in Vedanta, this uncoiling of Kundalini occurs. So there are certain conditions or righteousness a person has to follow and certain attitude the person has to attain. Under that condition, this uncoiling of Kundalini occurs, and after that it is aroused up towards higher and higher levels, higher and higher successive levels. So there is arousing of this serpent power, and that reach up to higher and higher successive level. And this is a nervous energy of a spatial order. So there are certain spatial order where successive levels of nervous energy is present. So the highest order of this nervous energy is at the base of the brain beyond the soft palate. So this is the highest, most level of energy of Kundalini a person can attain. So it is the center of 1,000-petaled lotus, or it is called as Sahasrara Chakra. So that is represented by 1,000 petal lotus. At that level, it represents the full radiance of positive wisdom. That means all the relative knowing become absorbed. That means all our relative knowledge of our ego, our image about ourselves is absorbed. So he says that it is like a burrow of snake situated in high. And the most important aspect that he has discussed is that a person who has reached at the highest level of nervous energy, at that level all the become absorbed into a being. So that means every human being has a desire to become something, to attain something, or to get something. So all these desire get absorbed or gets vanished, and the full acceptance of the being or the realization of that supreme being as himself is attained. So it is an imaginary composition. So he has done a symbolic representation with the dance of cobra, and he says that represent the philosophy of self, where the person reaches a stage of joy or ecstasy, a sense of exhalation, where the person have reached a level of psychosocial universe, where he go from one level to another higher or still more superb level. So he has also compared with the dance of Nataraja. There is a bronze idol of dance of Nataraja, and he says that it is also related to the cosmological and psychological aspect of human. Then he says that the snake symbology, that is also mentioned in Greek and Egyptian and Indian philosophy, and this snake cosmology is nothing but the principle of time, or it represents the continuity of time, or it represents the eternity. Then he says that when we consider the aspects related to Vishnu, we know that there are two kinds of snake, Adishesha and Ananta.
So these two snake of mythology, that is inseparable attendants of Vishnu, that also represents the principle of self knowledge or the principle of time. And another representation is when we comes to Shiva, he wear this as an ornament. So it also again represents the principle of being, the memory of time, and it is a mystical attitude in the line of Kundalini snake. So according to Sri Narayana Guru, the snake symbolizes the soul or self in its progress. It represents again the mystical doctrine. So he says that in the verse, he says that it's an intuitive imagination, or it represents the self knowledge, and personality, it represents the personality of Shiva in India. In the first stanza, he says that it's a global sense of bliss. He says that Adubambe means he says that he want to excite the global sense of bliss. That is the person, the human being, in his search to, in his aspiration to know the knowledge. That is the primary thing, is the knowledge of self. So the swimming movement is nothing but the phenomenal movement of life itself, which alternate with the other. So we know that Sri Ramakrishna Paramahamsa used to say, wake up, to his Shishyas, where he tell his Shishya to know the power, to wake up their own self, their own power, to know their own power. So this is what that is the introduction of Kundalini PAATTU, and that is written by Sri Narayana Guru, and the explanation or the commentary written by Nataraja Guru. Thank you. Om Sri Narayana Paramagurave Namaha. Kundalini Paattu. ആടു പാമ്പേ പുനം തേടു പാമ്പേ അരുളാനന്ദ കൂത്തു കണ്ടാടു പാമ്പേ തിങ്കളും കൊന്നയും ചൂടുമീശൻപത പങ്കജം ചേർന്നു നിന്നാടു പാമ്പേ വെണ്ണീറണിഞ്ഞു വിളങ്ങും തിരുമേനി കണ്ണീരൊഴുക കണ്ടാടു പാമ്പേ ആയിരം കോടി അനന്തൻ നീയാനനമായിരവും തുറന്നാടു പാമ്പേ ഓമെന്നു തൊട്ടൊരു കോടി മന്ത്രപ്പുരൾ നാമെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടാടു പാമ്പേ പുള്ളിപ്പുലി തോൽ പുതയ്ക്കും പൂമേനി എന്നുള്ളിൽ കളിക്കുമെന്നാടു പാമ്പേ പേയും പിണവും പിറക്കം ചുടുകാടുമേയും പരമ്പൊരുളാടു പാമ്പേ പൂമണക്കം കുഴലാളകം പോകുമ കോമളമേനി കണ്ടാടു പാമ്പേ നാദത്തിലുണ്ടാം നമഃശിവായ പൊരുൾ ആദിയായുള്ളതെന്നാടു പാമ്പേ പൂമലരോനും തിരുമാലുമാരും പൊൻപൂമേനി കണ്ടില്ലെന്നാടു പാമ്പേ കാമനച്ചുട്ട കണ്ണുള്ള കാലാരി തന്നാമം നുകർന്നു നിന്നാടു പാമ്പേ ആടു പാമ്പേ പുനം തേടു പാമ്പേ അരുളാനന്ദ കൂത്തുകണ്ടാടു പാമ്പേ വെള്ളിമലയിൽ വിളങ്ങും വേദപ്പൊരു ഉള്ളിൽ കളിക്കുമെന്നാടു പാമ്പേ എല്ലാം ഇറക്കിയെടുക്കുമേ ഗൺപത പല്ലവം പറ്റി നിന്നാടു പാമ്പേ വെള്ളിമലയിൽ വിളങ്ങും വേദപ്പൊരു ഉള്ളിൽ കളിക്കുമെന്നാടു പാമ്പേ എല്ലാം ഇറക്കിയെടുക്കുമേ ഗൺപത പല്ലവം പറ്റി നിന്നാടു പാമ്പേ എല്ലായറിവും വിഴുങ്ങി വെറും
വെളിയെല്ലയിലേറി നിന്നാടു പാമ്പേ. ആടു പാമ്പേ പുനം തേടു പാമ്പേ ഒരു ആനന്ദ കൂത്തു കണ്ടാടു പാമ്പേ. എല്ലാം വിഴുങ്ങിയ തീരത്തെഴുന്നൊരു ചൊല്ലെങ്ങുണ്ടു നിന്നാടു പാമ്പേ. ചൊല്ലെല്ലാമുണ്ടു ചുടരായെഴും പൊരുളെല്ലയിലേറി നിന്നാടു പാമ്പേ. എല്ലാം വിഴുങ്ങിയ തീരത്തെഴുന്നൊരു ചൊല്ലെങ്ങുമുണ്ടു നിന്നാടു പാമ്പേ. ചൊല്ലെല്ലാമുണ്ടു ചുടരായെഴും പൊരുൾ എല്ലയിലേറി നിന്നാടു പാമ്പേ. ആടു പാമ്പേ ചുനം തേടു പാമ്പേ ഒരു ആനന്ദ കൂത്തു കണ്ടാടു പാമ്പേ. ദേഹം നിജമല്ല ദേഹിയൊരുവനി ദേഹത്തിലുണ്ടറിഞ്ഞിടു പാമ്പേ. ദേഹം നിജമല്ല ദേഹിയൊരുവനി ദേഹത്തിലുണ്ടറിഞ്ഞിടു പാമ്പേ. നാടും നഗരവും ഒന്നായി നാവിൽ നിന്നാടു നിൻ നാമമോദിടു പാമ്പേ. ദേഹവും ദേഹിയും ഒന്നായി വിഴുങ്ങിടും ഏകനുമുണ്ടറിഞ്ഞിടു പാമ്പേ. ദേഹവും ദേഹിയും ഒന്നായി വിഴുങ്ങിടും ഏകനുമുണ്ടറിഞ്ഞിടു പാമ്പേ. ആടു പാമ്പേ പുനം തേടു പാമ്പേ ഒരു ആനന്ദ കൂത്തു കണ്ടാടു പാമ്പേ. പേരിങ്കൽ നിന്നു പെരുവിളിയെന്നല്ല പാരാതി തോന്നിയെന്നാടു പാമ്പേ. പേരിങ്കൽ നിന്നു പെരുവിളിയെന്നല്ല പാരാതി തോന്നിയെന്നാടു പാമ്പേ. ചേർന്നു നിൽക്കും പൊരുളെല്ലാം ചെന്താരോടു നേർന്നുവോൻ മാറു നിന്നാടു പാമ്പേ. ചേർന്നു നിൽക്കും പൊരുളെല്ലാം ചെന്താരോടു നേർന്നുവോൻ മാറു നിന്നാടു പാമ്പേ. ആടു പാമ്പേ പുനം തേടു പാമ്പേ അരുളാനന്ദ കൂത്തു കണ്ടാടു പാമ്പേ. ആടു പാമ്പേ പുനം തേടു പാമ്പേ ഒരു ആനന്ദ കൂത്തു കണ്ടാടു പാമ്പേ. ഓം ശ്രീനാരായണ പരമഗുരവേ നമഃ.